আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। সরিষা দিয়ে কিভাবে ঢেঁড়স রান্না করা যায় তা আমি এই ভিডিওতে দেখিয়েছি। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন, আমি আপনাদের সাথে আছি। খাবারটি খুবই সুস্বাদু। এরকম আরও মজাদার রান্নার ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ওয়াও, দেখতে কি চমৎকার হয়েছে তাই না? খেতে আরো ভালো লাগে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার একটি কমেন্ট এই ধরনের ভিডিও বানাতে আমাকে উৎসাহিত করবে।